Всем еще раз привет, с вами WD-40. Мы продолжаем наш забег по Kingdom Come Deliverance. Напоминаю вам, что наше расследование завело нас в монастырь в Сазаве. Собственно, необходимо найти участника резни в Ньохофе по имени Святоша. Его кличка, прозвище часто появляется в описании квеста, но мы его так еще не видели. В общем, для того, чтобы завербоваться к наемникам в Сазаве, нам дают квест убить этого святошу, который стал послушником монастыря. Мы запрыгнули в монастырь и сейчас выполняем поручения всяких монахов для того, чтобы найти следы, указывающие, какой же из этих послушников будет искомым святошей. И дальше смотреть, что мы будем с этим делать. Пока что я включу свет. Всем привет еще раз. Ну и мы потихонечку продолжаем нашу игру. Окей. Так, свет включили, вроде освещение нормальное, у нас лампа не будет светить нам в лицо, потому что у нас где-то волшебный козырек. Собственно, монахи. Why such haste? Так, у нас здесь отмычка. Pay more attention, brother. Pay more attention, brother. Поешь вместе со всеми. Пошли есть со всеми. Pay more attention, brother. Что-то какой-то кошмарная просадка идет по FPS в монастыре конкретно. То есть, если, в принципе, нам машинка выдает порядка 35, там 40 FPS на игру, то в этом монастыре просто он просаживается, ну, нереально. He should show them all that is good and holy, by his deeds even more than by his words, expounding the Lord's commandments in words to the intelligent among his disciples, but Так, сейчас мы похаваем. Things will get worse. I can feel it in my joints. The things you say. And let him not God, shut my his joints eyes started to the aching faults just of before they offenders, raised scallots, but and now they since hurt he has again. the authority, Worse let than him last cut time. out those I tell you, faults by the something roots is going to happen as out soon there. as they It begin might be to wrong. appear. And besides, Remembering the God will fate be of our Heli. Давайте узнаем, что у нас там. Поешь вместе со всеми. Выяснить, что происходит в погребах. Мы же со всеми покушали, правильно? Надо бы теперь в погреб попасть. А мы не можем, походу. Или я куда-то не туда в очередной раз пришел. Да, ухо, вино. Так, ну здесь у нас ничего нет, да? О, ключ от монастыря. Интересно. Интересно. Так, а что же нам даст ключ от монастыря? И где нам можно спуститься в подвал? Slow down, brother. По-моему, Slow здесь. down. Why such haste?
Собственно, мы можем In a сейчас... rush to pray? Подвигать. Why such haste? Pay more attention. Slow down, brother. Мы типа можем немножечко поспать. Совсем чуть-чуточку. Вот. Подождать, пока будет темно. И под покровом темноты. Спать. Попробуем пробраться куда-нибудь. Собственно, круто, мы нашли ключ от этого монастыря. У нас есть вино. Там разлито вино, следовательно, там бухает. Значит, мы можем туда прийти. Если там будет послушник, то это, скорее всего, будет именно тот послушник, которого мы ищем. Если послушника там не будет, то мы что-то узнаем новое. Игра сохранена. Это важно. Что-то никто не спит. Slow down, brother. А, народ типа... Я понял. Йодок на месте лежит, спит. Антоний Watch your step, brother. спит. The treasures and the... Интересно. Главное не попасться к брату Мусарию. На глаза. Next time we'll get Yorak to bring me some Rhine wine. I'm losing my taste for this one. Why doesn't Yorak drink with us anyway? He's young, and he wants to look good in front of the others. And he doesn't trust us to keep him safe from harm if he got too drunk to make it to prayer. You mean like your good self last Christmas Day? The way you drowned out the prior's voice by snoring through the Agnus Dei? Don't remind me. You've seen us drinking here, so either join in or swear you won't tell a soul. You won't want to end up like Lucas now, would you? Участь Лукаша. All right. I wouldn't mind some wine. That's more like it. Sit down and have a drink, my lad. Quite right, brother. Just sit down and drink with us. When the wine runs out, Yorak will fetch more. Знаю роли Йодака в ночных возданиях. Так. Ставщик Йон. Тибор. Давайте What do you desire, brother Gregor? I'd like to ask you something about the monastery. Да не нужно мне это разговаривать. Так, назад. What are you doing here? What does it look like? Drinking. But we're all monks. Youngster, when you're as old as I, you'll understand. Why not? I've had enough opprobria and obedientia for one day. That's what we like to hear.
Let's play! Just the man we've been waiting for. My friend, so, let's play. Записать счет и бросить снова. Набор очков и передача хода. Окей. Немного тебе, друг-то, будет 4 раза бросать. Еще раз бросит, хочешь сказать? Окей. Да, 450 набрал, нормально, чувак. Полтинник, я думаю, можем перебросить, да? Поняла. О, нормально. Здесь еще. Набор очков и перед. Ah, down the hatch. Every gulp a treat, isn't that the truth? No wonder. With our throats going dry all day. Next time we'll get the Yorick to bring some Rhine wine. I'm losing my taste for this one. Why doesn't Yodak drink with us anyway? He's young, and he wants to look good in front of the others. And he doesn't trust us to keep him safe from harm if he got too drunk to make it to prayer. You mean like your good self last Christmas Day? The way you drowned out the prior's voice by snoring through the Agnus Dei? Don't remind me. Окей. Мы... можем выпить вина? Что мы выиграли? Можем поговорить? Peace be with you, brother. Ah, Gregor, talk to me. Talk to me, brother. Pay more attention, brother. Да, типа надо сесть, наверное, да? Чтобы с ними пообщаться по делу. What is it, brother? You mentioned Yodok. What does he do for you? Well, nothing much. He's just a little suckling like you. He'll do whatever it takes to stay on our good side. Sometimes we make use of him when there are errands to run.
Where'd you get the wine from? I thought the monastery cellars were guarded. So they are. But this wine isn't from the monastery. Listen, lad, would you help us out with something? This cask is almost empty and we need a new one. We're a bit old for such exertions, but you, on the other hand... I'll help you. What do I need to do? Ha! I knew it! Help Ну и так с Novichok этим arrange мастерем, for a почему new такой долгий cask. квест? Ну типа Talk to him first расследование, thing in the прям morning, and by tomorrow night, часть the геморроя, cask видимо, can be on the добавили. table. All right, I'll talk to him. Я такой насчет вина. Достань бочонок. На. Ah, down the hatch. Every gulp a trace. No wonder. With our throats going dry all day. Next time we'll get the yacht. Собственно, куда нам теперь-то? В ночных возлияниях поговорили с его таком... Достань бочонок вина. Понял. Здесь у нас что? А, здесь у нас тюряшка, я понял. Лукаш. По ней. Ядок. What would you like? I was talking last night with the brother Cicators. It seems you're to fetch them a cask of wine. Like last time. Well... Yes, it's true. I'd like to help you. Would you really do it? To get hold of the wine, we'll have to leave the monastery for a bit. I know it's forbidden, but we've no other option. If wine started going missing here, someone would notice. But to leave the monastery, we need the keys. And only the prior has those. Wait a moment. Are you saying I'm supposed to steal the prior's keys so I can go and steal wine somewhere else? You see why I don't want to do it myself now, do you? I don't have what it takes. I can't get those keys, but you could. Or you might be able to pick the locks. But you've done it once before, haven't you? Last time the prior was sick, and he left the monastery keys in the Circator's care. So they unlocked the gates for me. This time we'll have to steal the keys. How can I get hold of the keys, do you think? I don't know, but it might be possible to do this without them. Brother Celarius, the cellar keeper, used to be a... Do you think he'll want to take part? No, but he could give some advice, or maybe get some lockpicks to open the gate. If you think... Once you have the key or some lockpicks, come and see me and we'll make our plan. About those keys... Did you get them? Yes, I have them. In that case, come before midnight to the cloister garden. I'll be waiting for you there. Брат Мусарей чувствует. Вставать типа скоро.
Ну, где? Геду что-то не спешит. Камон, дятел, погнали. Talk to me, brother. Ну, тут мы типа ничего интересного не найдем. Ладно, пошли проберемся, может, к этому, к настоятелю. Или в библиотеку. Ебать. What are you doing here? What are you doing here? Well, probably the same as you. I want to be able to read in peace and quiet. And not just the books they make us read. Oh, As you wish. And if I could recommend some good reading to you, you'll find it in that lock. Until recently, it was still unlocked. maybe I could get inside. Oh, that would be wonderful. I'd love to pore over some of those tomes. We'll see what I can do. Slow down, brother. Ha! All of the treasures of forbidden learning in my reach. Так и чё, а почему я открыть-то не могу? Открыть могу, а взять книжку не? Why aren't you sleeping? What are you doing here? Why aren't you sleeping? What are you doing here?
have we here? It looks like a book with the names of all the novices. Это сокровищ. Страница из книжки. Монашеская ряса. Why such haste? Его. Чтобы... Меня зовут брат Грегор, и я монах в монастыре Создава. Чтобы сказал об этом мой батя, думаю, обоссался бы со смеху, упаку Господь его душу. Нормально. Теперь, чтобы привлекать внимание, я должен одеваться как монах, говорить как монах, вести себя как монах. Окей. Так, с этим вроде все разобрались, да? Совсем.
Закрыть. А, типа, вообще свалить из монастыря можно, да? Прикольно. Удобно. Давайте попробуем скрыть замок. Hey, you've no business here. Clear off, or you'll be sorry. Ладно. Are you deaf? Там ебучий стражник стоит. А. Окей. Не тут. I'll drink to that. So, what do you desire, Brother Gregor? I'd like to ask. Brother, you were somewhere you shouldn't have been. Don't you know your... You dare resist punishment? Salve, Domino. Ну, сейчас можно просто зафакапить. Да, естественно, мы все зафакапили. Блять, идиоти, ебучая, я бегаю тебе за вином. Нахуй ты меня, блять, спрашиваешь, что я здесь делаю? Идиота тупой. Как отсюда выйти?
Hey, where's your torch? You can't walk around here. Конечно, сесть. Это именно то, чего я хотел. Я просто не выдержу еще один день в этом аду, блядь. Why doesn't Yodak drink with... Peace be with you, brother. Praise be to Christ, brother. Don't... Brother, you were somewhere you Now. О, ёбаное все. Короче, мы к этим придуркам, блядь, успеваем только к моменту начала, ну, к моменту того, когда все просыпаются. Поэтому, блядь, мне не сдать им квест, который они же мне, сука, дали. Ой, блядь, ёбаная игра. Протрезвели, уроды. Какой сейф из этих? Наш? Наверное, этот. Куда ты, блядь, идешь? Ой, видно вообще. Окей, еще один день в этом ебаном монастыре. Пошел в жопу. Окей, сейчас, получается, идем спать, потому что времени уже у нас на то, чтобы сдать им квест, блять, принести им бухары. Естественно, у нас нет. Peace be with you, brother. Watch your step. Watch your step. Watch your step. Такой замудрый, конечно, этот квест. А хер ли все эти-то спят?
Тяжелый случай. Очень тяжелый случай. Окей, ладно. На самом деле, если бы я не ждал так долго, ну, в смысле, до полуночи, а пришел бы в 11 часов в погреб, то я бы успел все это сделать. Но из-за того, что я случайно нажал и подождал там что-то до часу ночи, по-моему, я не успел сдать квесты. Все получилось. Slow down, brother. Слушайте, дайте пройти, пока мне мозг не начали трахать мусора и отбирать вино, которое я для них украл. I was mute and was humbled and kept silence even from good things. Here the prophet shows that if the spirit of silence ought to lead us at times to refrain even from good speech, so much the more ought the punishment for sin make us avoid evil words. Therefore, since the spirit of silence is so important, permission to speak should rarely be granted even to perfect disciples, even though it be for good, holy, Brother. edifying conversation. For it is written, You were somewhere you shouldn't have been. Don't you know your place? Don't you know where you're permitted to enter and where your presence is forbidden? Блять, ты издеваетесь, что ли, надо мной? Very well, brother. Now, О, я ебал, блять. Да, в принципе, бочонок у нас это квестовый предмет, поэтому... А ключи? Ключи у нас квестовые. По-моему, тоже. Будем надеяться, что они их у нас не отобрали. Это такой бред, конечно, просто силы кобылы. Понимаете, да, что происходит? Я как бы стою в керри, иду жрать. Меня ловит мусор, говорит, ты, блядь, не едешь, ты не сидишь и не жрешь. Ты там, где тебе не надо было быть. More like infuriating. A horrible, abominable waste of parchment. Young people have no respect for writing these days. Ну окей, у нас есть ключ от монастыря и ключ от шкафа с книгами. Ладно, квестовых предметов достаточно, мне кажется. Монахи! Ёб вашу в голову! Вы где? Петушок давно пропел, пора молиться. Просто почувствуйте всю мою боль этого ебучего квеста. Просто до чего же это Pay more attention, brother. Why such haste? This is not a good time for...
Леша мне предлагал тут сжечь нахер весь монастырь. Что-то в этом есть. Короче, основная проблема этого квеста — это вот эти вот два зеленых ублюдка. Pay more attention, brother. Pay more attention, brother. Slow down. Pay more attention. Slow down, brother. Out those faults by the roots as soon as they begin to appear. Remembering the fate of Heli, the priest of silence. The well-disposed and those of good understanding, let him correct with verbal admonition the first and second time. But bold, hard, proud, and disobedient characters he should curb at the very beginning. Кошмарная тягомотина, извините. Their superiors to chase around after them, finishing what they don't. Did you have to finish someone's weeding in the garden again? Yet again. I've had enough. Wine. Those were the days. I tell you, something is going to happen out there. Что теперь будем готовить? God will be our protector. What would you like? Is there anything I... You know there is. I'm interested. You can... In order to get the... I, however, the cure for Abbott... I'm ready. One more important. They say Brother Salah will soon have the election of the... I'm here to work. Excellent. Today it's your turn. Once you finish them, you'll find me somewhere nearby. Окей, ингредиенты обновляются. Хоть это, блин, удобно. Что там надо? Ромашка. Ромашка, мята. 2 ромашки, 1 мята. Измельчи ромашку, все ингредиенты в котелок и подогревай в течение 1 оборота. Ну и... теперь сначала надо воду. Или не воду. Или в этом... в бухаричке. Так, очистить. Спирту всем этим. Как я затрахался. Всех полосов убью. Я надеюсь, они прокачались за это время, потому что им придется очень несладко.
это. What troubles you? I finished my work. Show me what you've made. Spectacular. Так, ну ладно, Фатра Мусариуса не ходит в библиотеку. And I rush to pray. Типа до ночи заждать. Так. 8-12 библиотеки. Возможно, имеет смысл, типа, блять, за утреннюю пропустить. Если не за утреннюю, а вечернюю молитву. Вафли 9. Мы можем попробовать достать. Или не надо? Talk to me, brother. I found it. Ovid? Not what? Now I believe if he'd had his... Absolutely. I imagine... Good. Thank you, bro.
Can you tell me? The art. I'm here to work. Excellent. Короче, нам нужно опять прогнать день для того, чтобы что-то получилось. Can you read at all? Praise be to Christ. Is it possible? Only the abbot and the prior. And can I see them? No. The abbot writes and keeps his records in his chambers, and only he and the prior are permitted. I found a few pages of the torn up book, but I... Wonderful. Keep looking. Watch your step, brother. Ну окей, у нас типа есть доступ к шкафу с запретными книгами, но естественно... Естественно, ни хера не лежит.
Молитва 6. Трапеза 7. Свободное время. Ага, 7. Свободное время перед сном, окей. Salve Domine. Будем исполнять то, что говорит про... Ой, господи, я не могу это читать. Меня воротит от этой религиозной хуйни. Уже, если честно. Здесь чего? Ради. Чё? Погнали на молитву, пацаны. Парни, молиться, молиться. 4 часа. Slow down, brother. Watch your step, brother. Этот не хочет ходить, да? Watch your step, brother. Slow. Why such haste? Или он все-таки выйдет? Slow down, brother. Нет, тут остался тут. Дайте писать. Ну хер с ним. Watch your step, brother. Pay more attention, brother. Так, значит, моя молитва. О, боже. До 6, я понял. Expounding the Lord's commandments in words to the In a rush to pray, among his pay more attention. disciples, In a rush but to pray. demonstrating the divine precepts by his actions for those of harder hearts and ruder minds. The abbot should always remember what he is and what he is called, and should know that to whom more is... Вот прикиньте, так же свихнуться просто можно. Никакого просветления, только as soon as they begin to appear. But one that'll be soon solved. Remembering the fate of Heli, priest silent, the well disposed and those of good understanding. But I want that change. correct Slow down. Bring that. Pay more attention. Waiting pays off. For many years now. I want change. And only a new abbot can bring that. Waiting pays off. There's no hurry. Watch your step, brother.
Servus. My joints started aching just before Pay they more raised attention, the brother. scallops. And now they hurt again. But worse than last time. I tell you, something is going to happen out there. You might be wrong. And besides, Этот все тут стоит, блядь, и пишет. Неугомонный писака. Зато тут стабильно кормят. Ну, разве что. Servus. In a rush to pray? What would you like? In the night, I saw the And why aren't you spending your nights sleeping instead of I only wanted to... I know, brother, I know. But you need to understand that novices shouldn't be poking their noses into the affairs of elder brothers. My joints started aching just before they raised scallops, and now they hurt again. But worse. You're right. A wise decision. Life in a monastery is much like life outside in many ways. Really? I thought monks were above that sort of human folly. They became monks, Gregor, but that didn't stop them being men. Be on your guard as much as you ever were outside. Lies, jealousy, vengeance, they can hurt. Thanks for the advice. That's up to you, brother. Okay. Slow. In a rush to pray. What's your step, brother? Да, можно? Slow down, brother. А, тут сон как раз таки. В 22, я думаю, проснемся. Так. Сейф заполучили. What do you desire, Brother Gregor? You mentioned you... Nothing much. He's just a little suckling like you. Let's drink. That's the idea. And what... How about to the abbot? To the abbot it is. But wait a minute, lad. Which one? To Peter. So, to Peter. He's done so much for us. I'll be going, brothers. It's been good to see... Do us a favor, brother. Stay a little long. Oh, Down the hatch. Every gulp a treat, isn't that the truth? No wonder.
with our throats going dry all day. Next time we'll get the Кому я бочонок-то, блядь, в итоге притаскивал? Ёб вашу в голову. Так, окей, тут все спят. Записи-то твои где? Oh, you frightened me. Why aren't you in the dormitory? Отнеси бочонок уставщикам. What's there left to drink to? To our fresh young novices, our swift steeds, and our back. What troubles you? What trouble? Окей, встаю. I'll say one thing, brother. This wine would grace the Pope's table. I'm not so sure. It's a bit sour. God knows what's in it. Don't be absurd. It's a first-class cask, direct from Znojmo. No, I know the taste of a good vintage, and this isn't. Stop, Gregor. Pay more attention, brother. Brother. You were somewhere you shouldn't. You. Блять, какое все душное, тупое, блять, и ебаное. Мы нашли все ключи, которые нам было необходимо найти. Мы принесли ёбаный бочонок этим пидорастам. А сраный аббат, к которому мы сейчас пришли,
Настучал на нас братьям Мусариасом. И они очень быстро из собутыльников превратились в гондонов, коими, собственно, они все тут и являются. Меня заебал этот квест. Потому что сегодня полдня я трахаюсь с этим сраным монастырем, если не весь день. Знаете что, идите вы нахуй со своим костелом и так далее. Pay more attention, brother. Mother of God! What's the meaning of this? Have you been possessed by an evil spirit? Тебе тоже навалять, пидор? Cease this disgrace. Экшен начался. Ну, типа, у нас все ключи для того, чтобы понять, кто это. Who is who in Russia. In a rush to pray? Осталось только найти, где, как бы, собственно, аббат тусует у нас. А, так мы знаем, где аббат тусует. Короче, мы сейчас пойдем, просто придушим аббата. Судя по всему. Ой, блядь. Открыть замок очень сложно. Мне нужны записи имен. Мне не нужны никакие сокровища, кресты или прочая херня. Просто записи имен, понимаете? Имен, записи. Писюльки какие-то. Ура! Чиж. Понятно. Йодок, несмотря на греховное прошлое, мог стать истинным... What the hell was that? Is someone there? Interesting. But I still don't know which one of them is pious. Прикольно. Чё выяснили, хер пойми. Потому что нас, естественно, спалил сраный пердун старый. What was that?
Убейте его уже, читай спокойно. Вариант. Потому что Череп был последний взрыв на то, что бла-бла-бла, попав к нам, молодой флажка из подобности также стал на последнее пожертвование, и помня это, давайте хотя бы первое время терпеливо сносить его поступки. На чужом придется немного потрудиться, и должно быть понятно. Угу. Лукаш тихий, прилежный, скромный, он хорошо подходит для ордена Святого Бенедикта, он следует указаниям, говорит мало, зато молится больше и куда охотнее всех старших братьев. Единственный его недостаток, который требует исправления, это склонность к ложеству, который сменяет правила в монастыре страха, что поступки его навлекут на весь род позора за то время, что он побывал в суде. Грегор весьма он сын одного из мелких дворян, похоже, он может причинить даже больше бед, чем Чиж. Привыкший к богатству и влиянию именности, он оказался... Хуё-моё. Короче, этот педераст, Антоний какой-то уёбок, Йодок, насильник, Чиж. Короче, мне кажется, что Антоний наш клиент, блядь. Oh, you frightened me. Why aren't you in the dormitory? Стой, сука. Прекрасная компашка тут. Плюсик к Антонию. Да, погнали, короче, погнали Антошу обвиним, скажем, что он святоша, блядь, и все, и ебись на всю каню. Попали, замечательно, не попали, ну и хуй на него. Ну, типа, уже бесит этот реально монастырь, как бы, затрахало целый день в нем. Praise be to Christ, brother. I'm no priest,
But tell me what you've done. I'm here in the monastery looking for a thief. He had a hand in burning down the Neuhof stud. You don't say. And who are you to take such an interest? That's not important. Why are you telling me this anyway? What do you want from me? Perhaps you could help me find him? The missing thief. If I knew anything, I'd tell you, but I suppose it must be one of the novices. I've only recently heard about the Neuhof incident, and all the other brethren have been here much longer than that. I know. Aside from me, there are only 4 novices, but still I don't know which... 3? Please, leave me out of it. No one knows anything about Lukas. Siskin might be a lot of things, but a monk isn't one of them. And Yodok is a slimy worm. Actually, the more I think about it, the less I like that Yodok. He's a treacherous rat who'd do anything to get in someone's good books. The thought of Yodok at Neuhof sends chills up my spine. I don't think it was him. But please, don't tell a soul what we've been talking about. Don't fret, my friend. What troubles you? I'd like to ask you... I'd be interested... That's all, thanks. Типа, а почему я не могу сказать, что типа это крыса? What do you deserve? I've read the abbot's book. It says in there that you're not as saintly as you make out. Actually, it seems like you're as lecherous as a boring rut. You broke into the abbot's quarters to spy on me? You won't get away with it. I wasn't interested in your opinion about what I did. What interests me is you and what the book has to say about you. I'm not going to tell you anything. I'm going to report you. Just try it, and I'll smack you so hard your feet won't touch the ground. No, don't hit me. Listen, there's something I ought to tell you. Ha! I knew it. Who are you, though? Oh, it's better not to ask, isn't it? It's... Oh. Never mind that. Who's a villain? That's Siskin. I always thought he was an odd one, the way he carried... You mean his not going to morning prayers? So you noticed that too? Actually... I think when you take a closer look at Siskin, you'll find he... You've got the wrong end of the stick. That... You think so? He definitely acts like a criminal. That's what I'm trying to find out. What are you going to do to that fellow once you've... That's not your You should talk to the Circators or the Prior about it. No, I... Will you tell me? I mean, where you're from? What sort... I'm a novice, and my... You see, I'm looking... You're looking for someone? I am a novice. At least until... Why would you be... I'm looking for a... Because you could help me. That can't be. Talk to... Do you have... I don't know. О, блядь. Короче, это Антоний, скорее всего, но мне почему-то никак... I don't...
What is it, brother? I'm still... It's no big, terrible secret. What kind of a... I found it here. It's the necro... Who knows what it... Oh. Oh, I'm glad you... Just please... Actually... There's something I'm here to find someone and, well, to do away with him. But listen, it's not murder. Not when it's a man like him. He's one of the brigands who burned down Neuhof. He doesn't deserve to live. What's he doing here? And who are you? They call him Pious because he used to be a priest. When he found out a lot of people were after him, he hid away here. And as you can see, escaped suspicion. They sent me here to find him and bring him to justice. Антоний 99%. Да я тоже So we уверен. have one Да. outlaw and one assassin in our midst. This place is a lot more exciting than I expected. Do you know who it is? Well, that's just it. It could be Antonius? Antonius. He's a fine fellow. No, it can't be him. Although... See how hard it is? It could be anyone. It could be... Antonius. See how hard it is? It could be you. What on earth makes you think that? Might be... True enough. I won't tell you more. You're talking about killing in the monastery. Would you do that? I have a feeling you wouldn't. You're right. I'll keep it to myself. I've got problems enough of my own without involving myself in yours. Thank you, Siskin. I appreciate... Короче, пока что это Антоний, и я вот прям 100 пудов. Мне нужно какое-то типа доказательство того, что это он. Попробовать залезть к нему в карман, например. МБ с утра с ним поговорить, может быть. What would you like? I'd like to ask... Well, that's all. What is it, brother? I'd be interested... That's all. Talk to me, bro. А что если попробовать его... У него нечего украсть. Давайте по мудаку попробуем проверить нашу догадку, что это он. Типа мы нажмем А.
Я тут сейчас всех нахер перережу. А это, кстати, мысль. Типа всех запырять. Talk to me, brother. I'd be interested. That's all. Thanks. Так, Йодок. Йодок думает, что Чиш. Антоний думает, что Йодок. Лукаш что думает? Will you tell me something? I mean, where you're from? What sort? I'm a novice. You see, I'm looking. You're looking. I am a novice. Why would you be looking? I'm looking for a. Because you could help me. That can't be. Talk to it. Do you have any idea which? I don't know, and I. I think that you're the man. What are you on about? I am. Your secretiveness, the fact that you don't. But you're wrong. You've made a terrible. I'll leave you in peace for the time being. You're a madman. A dangerous madman. Херня какая-то. Лукаш на Чижа. Так давайте поговорим с Чижом, пока он не спит, типа. Все эти, блядь, поручительства сраных монахов меня уже затрахали, если честно. Пошли резать горло уже всем. Поспи. Я не хочу сейчас, пока есть возможность, типа, с ними спокойно поговорить без сраного этого расписания, то нужно это делать сейчас. Чиж, давай. Выручай. What do you desire, bro? У Антония единственное нет опции обвинить. Надо ждать, пока само что-то произойдет, наверное. How marvelous. Siskin? If the cicadas can. That's not how it works, though, is it? I know. A double. I'd be interested. That's all. Thanks. Will you look? Are you hot? I hate. That's all I want. Please keep it. I'd like to. I think the one on. You've lost your mind. What on earth makes you think? True enough. I suspect it could be Yodok. Do you know that occurred to me too? Yodok's a scoundrel. I suspect Lucas. He certainly says little enough, and he keeps himself to himself. I won't tell you. You're talking about... I thought... Remember. The... Так, окей. Короче, все пытаются свалить все на Йодока. Пошли попробуем Йодока, типа, прессануть. Бля, если это он, ну окей. Если нет, то ну пиздец.
То тогда Антон стопудовый и как бы херово. Ну реально, по какой-то понятной причине мне типа нельзя с ним ничего сделать. Так, Лукуш в жопу Лукуша. What do you... Or maybe... Me? A criminal? Look at me. How could I be? No, my friend, you're accusing the wrong man. If you want my advice, the oddest one around is Siskin. That No. No, I never. It was Siskin. It's him you want, not me. Leave me alone. I never done you any... Ah, Gregor. Why such haste? Куда он рванул, блядь? In a wish to pray? In a wish to pray? Slow down, brother. Why such haste? Father! What's wrong? What's happened? That novice, Gregor, he's no monk. He's come here to the monastery to kill someone. What? What are you talking about? He told me himself. They became a novice so he could get in here. He's looking for someone. I'll look into this immediately. Apage, Satanas. Hey, you! Halt! Use that! You're under arrest for breaking the law. Don't move a finger. Surrender! Бля, это какая-то... В общем, ладно. Ну давай подождем до утра, окей, хорошо. А потом жди. Чего ждать? Какая стратегия у нас? Сейчас все молятся. In a rush to pray?
What is it, brother? What are you doing? Are you spying on me? Well, Hold your horses. I was passing by and... it's no big terrible secret. Really, it isn't. I'll tell the abbot. I'm sure he'll be keen. What? A man pours... Этот все лежит. Talk to me, brother. I'm no priest, but tell me what you've done. It's probably nothing to worry about. I'm here in the monastery looking for a... You don't say. And Someone whose job it is to investigate the case, find the perpetrators and make sure they get the punishment they deserve. punishment? Do you intend to punish... I don't know yet. I'm still just on their trail. Perhaps you could help me find him? The missing thief? If I knew anything, I'd tell you, but I suppose it must be one of the novices. I've only recently heard about the Neuhof incident. All the other brethren have been here much longer than that. I know. Aside from me, there are only... 3? Please, leave me out of it. And you're right that it could be any one of them. No one knows anything about Lukas. Siskin might be a lot of things, but a monk isn't one of... Actually, the more I think about it, the less I like that Yodok. He's a treacherous rat who'd do anything to get in someone's good books. Don't fret, my friend. Your secrets are... Pay more attention, brother. Watch your step, brother. In a rush to pray? Отмычка, интересно. За алтарем. Мелочь, а приятная. Watch your step, brother. Slow down, brother. Пошли хавать свои помойные. Pay more attention, brother. In a rush to... Slow down, brother. Therefore, when anyone receives the name of abbot, he ought to govern his disciples with a twofold teaching.
That is to say, he should show them all that is good and holy, by his deeds even more than by his words, expounding the Lord's commandments in words to the intelligent among his disciples, but demonstrating the divine precepts by his actions for those of harder hearts and ruder minds. Я ж просто психану, как бы загуглю, кто, и убью его. Ну, типа, сколько дней здесь еще нужно дрочить? Brother. Твою мать. What are you doing here? I definitely was there. Really? I'll pretend nothing happened. But this is the last time, brother. I'm Gregor and I'm new here. I know. I saw you in the church during ceremony. I have the feeling we'll be meeting again soon, and often. You see, I'm the circator. What does that mean? I make sure everyone observes the rule. When it's not the way it then we're authorized. I'd like to ask you. Why such haste? Ну, проблема в том, что у нашего этого Невлоса. Praise be to Christ. I'd like to. Tell me about. I'm the provost of this monastery, but in reality, Загуглю. Ну, давайте, поехали. Слушайте, мне просто, ну реально, мне очень обидно тратить целый день игровой, как бы, со стримом и прочим, на какую-то поебистику, ну, откровенную, которая уже себя исчерпала. Типа, ладно, хрен с ним расследование в рамках одного дня там или еще чего-то, это хорошо, без проблем. Но, блядь, вот эта цикличность этой монашеской жизни, она просто убивает нахер любой интерес. Ну, как бы, все забаговано, ну, не все забаговано, окей. Забаговано следующие моменты. Первое. Блять, мы не можем отдать сраный бочонок. Второе. Блять, мы дошли до книжек. А из книжек, знаете, что мы нашли? А вот них... Понимаете? Мы не можем взять книгу никакую. Класс? Тупо никакую книгу мы не можем взять.
What would you like? I'm here to work. Excellent. Concoct two. Once you finish them... Два зелья бодрости. Короче, я понял, как надо проходить этот квест, я прочитал. И да, действительно, это Антоний. Ай, блядь. Talk to me, brother. I'll be in. That's all, thanks. I'd like to ask... Well, that's all. Так что так. Нахуй книгу, нахуй монастырь, да. What do you desire? I'm no priest. I'm here in the You don't say. The one who's going to find... You want to kill him here, in the monastery? Do you think you're entitled to met out justice? Who gave you the right? If you so much as open... Then what? Боже, какой... Ладно, не буду ничего говорить. Не буду ничего делать. Я не буду ничего говорить. Ah, Gregor. I'm no priest. I'm here in the monastery. You don't say. The one... You want to kill him here? Do you think you're entitled to met out... Please don't tell him any... Very well, I won't say a word. But you should think twice about what you have in mind. Храм глубин versus Сазавский монастырь. Да.
Короче, наши догадки по поводу Антония абсолютно верны. Это действительно он. Для того, чтобы, типа, это выяснить, нужно сказать ему как можно быстрее, мол, что мы пришли убивать сюда Святошу, и никакие мы не послушники. И тогда он сделает кое-что, что его выдаст. Теперь мы будем, блядь, ждать, пока, собственно, он сделает то, что его выдаст. Я уже спал, пожалуйста, игра. Давай ты не будешь трахать мне мозги. 4 утра, пора пить молитвы. Встаем, пидоры. Ура. Slow down, brother. Пошел нахуй. Извините. God be with you. Сейчас, секунду. Why such In a rush to pray? Pay more attention, bro. Slow down, brother. In a rut. Pay more attention, brother. I said, I will guard my ways, that I may not sin. Pay more attention, brother. Давайте переиграем. О боже. Это какой-то просто... какой-то ад. Короче, естественно, никаких отсылок у вас к тому, что это Антоний, у вас не будет в этом квесте, когда будете проходить. Сейчас ночь, мы сходим, возьмем оптимичку, откроем кинжал и так далее. А перед Рацигом извинимся, скажем, извини, брат Джан. Watch your Slow step. down, brother.
Ну, естественно, проблема заключается в том, чтобы как бы прирезать его, пока чтобы все остальные не проснулись. О. Now, what would a monk need that for? Сейчас свидетели улягутся. Окей, мы сейчас еще разочек поспим. Ночь длинная. Короче, когда мы достаем этот нож, появляется реплика. Ай. Надо улечься, чтобы все эти неписи ушли, чтобы мы спокойно могли либо поговорить с ним, либо убить его нахер. Сейчас, извините, Пятик. Забыл. Можно без убийства пройти. Нет, не можно. Я не могу, я устал. Я хочу убить, блядь, и уже все. Все спят, следаков нету. Все, теперь валим отсюда. А где ключи? В смысле? А, меня пытаются сейчас здесь. Оу. Лошадка. Все, прекрасно.
Читал задача «Забери свои вещи». Так у меня тут нет вещей. Или есть? Ну вот, давайте заберем свои вещи. Шмотки я скинул не тут, шмотки я скинул в таверне. A monk's got no business out here. What happened to your vows? В смысле украсть все? Вы чё, поехавшие? Что значит все украсть? Не, ладно, мне показалось. Так, нам не надо что-то делать. Ура! Жопу этот монастырь. Так он уже просто остоебенил. Извините за мой французский. Железки, железки. Прекрасно. Ура! Ура! Ура, товарищи! Мы снова в железе. Ух. Нахер этот монастырь. Так, ладно, сейчас я сохранюсь. Прорвемся буквально на 15 минут. Мне нужно немножко пошарманить с настройками графики, потому что проседает FPS, мне это не нравится. Отрублю все загрузочки и прочее, прочее, прочее. Так что через 15 минут. И вообще, забудьте нахер этот квест. Приходите в монастырь, говорите сразу Антонию, что надо убить этого чувака. Все, на следующую, в первую же трапезу он вас отравит. Все будет нормально. Так. Все, пока что, значит, оффую стрим на 15 минуток. Все запасайтесь чайком, бутербродами, сладостями какими-то, которые надо будет жрать, пока мы будем играть дальше. Боже, как меня измотал этот, блядь, сраный монастырь. Просто меня вот, ну вот хуже варианта реально было не придумать. Извините, но это самый убогий, короче, цепочка квестов, которые только, блин, разрабы могли сделать. Ну вот, все что угодно. Могли связки, алхимию, что-то читать много и долго, кого-то искать по лесам. Там, не знаю, в шахтах кого-то, блядь, найти надо было. Ну, тут это
Это пиздец. Там, типа, есть игра, доска для игры в кости, там можно было встретить этого Антона ночью и так далее. Ну, типа, вариант то, что ты как бы обшмонаешь этот монастырь, найдешь там какие-то списки, перечни, что-то еще, и потратишь на это 40 лет своей жизни, ну, в жопу, короче. Вот. Ладно, все, пошел шаманить с настройками. Всем до через 15 минут.